Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. The admissions are in progress. If you want to join into any of the course for UPSC exams or APPSC exams, you can get the contact details at the end of this video. The first topic we are going to discuss here is Varuk. Varuk is a place which is in news recently. Here, we are not going to concentrate about why the place is in news, what is the significance. We'll see in two lines why it is in news, and after that we'll see about the place. Okay, Varuk is an area which is at the border of Kyrgyzstan and Tajikistan. Okay, ఎక్కడ ఉంది వరూక్ అనే ప్లేస్ అనేది మనకి కిర్గిస్తాన్ అండ్ తజికిస్తాన్ దగ్గర ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆన్ ద మ్యాప్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఓకే, మనకి తజికిస్తాన్ అండ్ కిర్గిస్తాన్ చూసుకుంటే వాటి బోర్డర్లోనే మనకి ఈ వరూక్ అనే ప్లేస్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ క్లాషెస్ అన్నవి ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఇది లైక్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయిన క్లాషెస్ కాదు, ఎప్పటి నుండో వీళ్ళ మధ్య క్లాషెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓవర్ దిస్ ఏరియా. అండ్ నౌ రీసెంట్లీ అగైన్ దిస్ ఏప్రిల్ అండ్ మే ద క్లాషెస్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్. అసలు ఎందుకు ఈ క్లాషెస్ అనేవి ఎందుకు ఇప్పుడు ఎక్కువ మళ్ళీ అవుతున్నాయి అంటే, హిస్టారికల్గా ఏమైతే రీజన్స్ ఉన్నాయో పక్కన పెడితే ఇప్పుడు కరెంట్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే, అక్కడ కొన్ని సర్వేలెన్స్ కెమెరాస్ అవి ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఆ ఇష్యూ మీద నుంచి చాలా మెల్లగా గొడవలు అనేవి రైజ్ అయ్యాయి. అండ్ చాలా మంది సివిలియన్స్ అక్కడ చనిపోయారు. ఓకే, కొందరు ఏం చెప్తారంటే ఆర్మ్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్మీ పీపుల్ వాళ్ళు సివిలియన్స్ రూపంలో వచ్చి అక్కడ కొన్ని ఇల్లు అవి కూడా బర్న్ చేసేసారు, తగలపెట్టారు, ఇలా చాలా న్యూస్ అన్ని కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మధ్యన చాలా మంది సివిలియన్స్ చనిపోతున్నారు. ఓకే, అయితే అసలు ఈ వరూక్ అన్న ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది విల్ సీ హియర్. వరూక్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ విలేజ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ 2 exclaves ఆఫ్ తజికిస్తాన్ విత్ ఇన్ ద బాట్కెన్ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ కిర్గిస్తాన్. సో ఎవరిది ఇది? దిస్ ఇస్ exclave of Tajikistan which is in the Kyrgyzstan. Okay, ఇది మనకి తజికిస్తాన్ అండ్ దిస్ ఇస్ కిర్గిస్తాన్. There are 3 Tajik enclaves including the Sarwan. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్ 3 enclaves. ఓకే, ఇందులో ఈ వరూక్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈస్ వన్ అమాంగ్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ ఇంకొక ఎక్స్క్లేవ్ ఏదైతే ఉందో అదేంటి, సార్వాన్, దట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఉజ్బెకిస్తాన్, which were products of several border adjustments during the Stalin regime of 1920s to 1950s. Okay, due to the inherent territorial restrictions on the exclave, violent conflicts over land ownership, access to pasture, and shared water resources have become common as logistical complications within this densely populated and impoverished region have also given rise to economic concerns. So what are the main reasons? వాళ్ళ మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరగడానికి ఫ్యూ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ నోటెడ్. ఏంటవి? ఒకటి ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఓనర్షిప్, ఇంకొకటి మనకి యాక్సెస్ టు పాస్చర్, ఏవైతే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అవి ఉంటాయో వాటిని యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ షేర్డ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటున్నారో వాటి మీద కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి కామన్గా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయిందని చెప్పాను. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, తజికిస్తాన్ అండ్ కిర్గిస్తాన్కి మధ్యన దిస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్క్లేవ్. అండ్ in April 2013 an argument between Varuk residents and Kyrgyz laborers escalated into a fight. So ఎప్పుడు ఇది బాగా వైలెంట్గా ఎక్కువగా స్టార్ట్ అయింది ఏప్రిల్ 2013లో. దాంట్లో చాలా మంది చనిపోయారు. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ కిల్డ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, దేనికోసం అసలు ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ అప్పుడు వచ్చింది, వెన్ ద వరూక్ రెసిడెంట్స్ అబ్జెక్టెడ్ టు ద బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ రోడ్ దట్ వుడ్ బైపాస్ ఇట్. ఓకే, వరూక్ నుంచి బైపాస్ అవ్వే విధంగా కొత్తగా రోడ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ టైంలో గొడవ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరిగింది. ఇన్ మే 2013 కిర్గిస్తాన్ అండ్ తజిక్ అఫీషియల్స్ మెట్ టు అడ్రస్ ద ఆన్గోయింగ్ టెన్షన్స్. అయితే తజికిస్తాన్ అండ్ కిర్గిస్తాన్ అఫీషియల్స్ ఎప్పుడు ఇది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది? ఏప్రిల్ 2013లో స్టార్ట్ అయింది. మార్చ్ 2013లో వాళ్ళు దానికి ఒక కంక్లూషన్ తీసుకురావాలి, ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు మీట్ అయ్యారు. ఓకే, మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఎప్పుడు ఇది 2013 ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అయ్యి మేలోని వాళ్ళు ఒక కంక్లూషన్ రావాలని ఒక మీటింగ్ అది పెట్టుకున్నారు. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ అగైన్ నౌ ఇన్ దిస్ ఏప్రిల్ మే మళ్ళీ టెన్షన్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి. మళ్ళీ ఇద్దరి మధ్యన క్లాషెస్ అనేవి తయారవుతున్నాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయిన క్లాషెస్లో చాలా మంది చనిపోయారు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ SpaceX Capsule. ఓకే, this is the capsule which carries the astronauts to the space station and again it brings them home. అయితే ఆల్రెడీ రీసెంట్గా జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్లో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ ద సెకండ్ క్రూ ఏదైతే వెళ్ళింది పంపించారు అని చెప్పాను. అయితే ఫస్ట్ క్రూ ఏదైతే వెళ్ళిందో now they have to be brought back home, right? ఫస్ట్ కొందరు వెళ్ళారు అక్కడ
స్టడీ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెంట్‌గా ఒక సెకండ్ బ్యాచ్ వెళ్ళింది. సో, ఫస్ట్ క్రూ ఎవరైతే వెళ్లారో వాళ్ళని మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి తీసుకురావాలి. అయితే వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళని తేవాలి. బట్ కొంచెం డిలే అనేది చేశారు. ఎందుకని? వెన్ దే హావ్ టు బి బ్రాట్ డౌన్ కిందనున్న కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ సూటబుల్‌గా ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. విండ్ కానివ్వండి, అలా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. వాటి సేఫ్టీ మెజర్స్ చూసుకుంటూ దే హావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ డౌన్. సో, ఫర్ థాట్ రీజన్ ఇట్ వాస్ డిలేడ్ ఫర్ సమ్ డేస్. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని కిందకి తీసుకొస్తున్నారు. దానికోసం వీల్ బి డిస్కసింగ్ హియర్. ఓకే. The SpaceX capsule carrying 4 astronauts departed the International Space Station. 4 astronauts in తీసుకుంటూ the SpaceX capsule departed from there. Aiming for a rare night-time splashdown. Generally, night-time జరగదు, but this is the first time ఇలాగ night-time splashdown to end the company's second crew flight. It would be the first US splashdown in darkness since Apollo 8's crew returned from the moon in 1968. ఓకే. ఇలా నైట్ టైం ఎప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చారో అపోలో 8 స్క్రూ ఏదైతే ఉందో మూన్ నుంచి ఎప్పుడైతే తీసుకొని వచ్చారో ఆస్ట్రోనాట్స్ని అది ఎప్పుడు 1968. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ఫస్ట్ టైం అలా నైట్ టైం స్ప్లాష్ డౌన్ అవ్వడం. ఓకే. ద నాసా ఎవరెవరు నాసాకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరు? మైక్ హాప్కిన్స్, విక్టర్ గ్లోవో అండ్ షానాన్ వాకో. అండ్ జపాన్కి చెందిన వారు ఎవరు? సోయిచి నగూచి. దీస్ ఆర్ ద 4 members ఆఫ్ ద క్రూ. ఇప్పుడు 4 members ఏదైతే క్యాప్సూల్ తీసుకుని వచ్చిందో ఎవరెవరు వాళ్ళు? మైక్ హాప్కిన్స్, విక్టర్ గ్లోవో అండ్ షెనాన్ వాకో. అండ్ జపాన్కి వీళ్ళందరూ నాసాకి చెందిన వాళ్ళు. అండ్ జపాన్కి చెందిన వాళ్ళు ఎవరు? సోయిచి నగూచి. They headed home in the same Dragon capsule that delivered them to the space station last November. Last November వాళ్ళని ఏ డ్రాగన్ క్యాప్సూల్ అయితే తీసుకుని వెళ్ళిందో అదే సేమ్ క్యాప్సూల్లో అగైన్ దే రిటర్న్ బ్యాక్. The ride was expected to take just 6.5 hours. Hopkins, the spacecraft commander, rocketed into orbit with his crew on November 15th. సో వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే రిటర్న్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ అసలు వెళ్ళింది ఎప్పుడు? November 15th వెళ్ళారు. హూ ఇస్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్? హాప్కిన్స్. ఎక్కడి నుంచి దాన్ని పంపించారు? నాసాస్ కెనడీ స్పేస్ సెంటర్. ది రీప్లేస్మెంట్ అరైవ్డ్ ఏ వీక్ ఎగో. వీళ్ళకి రీప్లేస్ చేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళిన క్రూ ఎవరు? రీసెంట్గా లాస్ట్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. క్రూ 2 వెళ్ళింది అని చెప్పి. దే విల్ బి రీప్లేసింగ్ దీస్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఎవరైతే వచ్చేస్తారో వాళ్ళ బదులుగా వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. దే వెంట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ డ్రాగన్ క్యాప్సూల్, ద సేమ్ వన్ దట్ లాంచ్డ్ SpaceX first crew last spring. The next topic is about Assam earthquake. Here we will discuss why generally more earthquakes are there and ఎందుకు అక్కడ ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అని చూద్దాం. రీసెంట్గా మనకి అస్సాంలో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అండ్ అది చాలా ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఉంది. ఓకే. Several houses and buildings were damaged after an earthquake of 6.7 magnitude on the Richter scale hit Assam. ఓకే. మనకి 4.5 ఇలా కిందన ఉంటే పర్వాలేదు. బట్ ఎప్పుడైతే 4.5 అది దాటుతుందో అక్కడ మోడరేట్ నుంచి డేంజరస్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఎర్త్క్వేక్స్ అన్నవి. అండ్ దిస్ ఇస్ 6.4 ఆన్ ద రిచర్ స్కేల్. సో ఇది చాలా ఎక్కువ డివాస్టేటింగ్గా ఉంది. 6 ఆఫ్టర్ షాక్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 3.2 to 4.7. ఒకసారి ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ షాక్స్ ఏవైతే వస్తుంటాయో అవి టోటల్ 6 వచ్చాయి. అండ్ దే వర్ రేంజింగ్ బిట్వీన్ 3.2 to 4.7 మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఎంత తక్కువ డ్యూరేషన్లో వచ్చాయి? అకర్డ్ ఇన్ ద 2.5 hours ఫాలోయింగ్ ద మెయిన్ ట్రిమ్మర్. మెయిన్ ఎర్త్క్వేక్ ఏదైతే వచ్చిందో అక్కడి నుంచి 2 hours 2.5 hours లోపల నియర్లీ 6 ఆఫ్టర్ షాక్స్ ట్రెమ్మర్స్ అన్నవి వచ్చాయి. ఫాల్ట్ లైన్. ఒక్కసారి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న పిక్చర్ మీరు చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద హిమాలయన్ ఫ్రంటల్ థ్రస్ట్. ఓకే. అంటే ఏమీ లేదు, ఆల్రెడీ నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పినట్టుగా ఇండియన్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ అక్కడ స్టేబుల్గా ఉండే యూరేషియన్ ప్లేట్ని ఇది మూవ్ అవుతూ వచ్చి హిట్ చేసింది. ఓకే. వెన్ దీస్ టూ కొలైడెడ్, ఈ రెండు కొలైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమైంది? ఈ యూరేషియన్ ప్లేట్ ఇంకా ఇండియన్ ప్లేట్ ఎప్పుడైతే కొలైడ్ అయిందో ఇక్కడంతా కూడా పైకి అప్లిఫ్ట్ అయింది. అప్లిఫ్ట్ అయిన ఏరియా మనకి హిమాలయాస్గా ఫామ్ అయింది. ఓకే. సో ఈ జోన్ ఏదైతే ఉందో హిమాలయస్ ఫార్మింగ్ జోన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే. అక్కడ ఏం క్రియేట్ అయ్యి మనకి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి అండ్ అక్కడ మనకి ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి వచ్చే జోన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్స్ ఉంటాయంటే ఎక్కడైతే ఫాల్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయో ఫాల్ట్ జోన్స్లోని మనకి ఎక్కువగా ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హియర్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫాల్ట్స్ హియర్. ఓకే. మన ఇండియన్ ప్లేట్ దగ్గర ఉన్న ఫాల్ట్స్ వల్ల మనకి ఏవైతే ఎర్త్క్వేక్స్ చూపిస్తున్నాయో అవి మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. The preliminary analysis shows that the events are located near the Kopili fault. ఏ fault దగ్గర ఉంది? Kopili fault, closer to the Himalayan frontal thrust. ఇక్కడ హిమాలయన్ ఫ్రంటల్ థ్రస్ట్ దగ్గర ఏదైతే కోప్లీ ఫాల్ట్ ఉందో
because of that we are getting this earthquake. ఇప్పుడు అస్సాంలో ఏదైతే వచ్చిందో అది. The area is seismically very active, falling in the highest seismic hazard zone 5. మనకి జోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఎర్త్క్వేక్ జోన్స్ 1 2 3 4 5 ఏవైతే ఉంటాయి 5 4 3 అవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఎక్కువగా ఎర్త్క్వేక్స్ ఉన్నాయి జోన్ 1 2 అవన్నీ ఏంటి మనకి చాలా తక్కువగా ఉండే ప్లేసెస్. ఓకే, అయితే ఇలా హై సిస్మిక్ యాక్టివిటీ ఉన్న ఏరియాలోని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ ఫాల్ట్ అనేది వస్తుంది. సో వీ క్యాన్ విట్నెస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇన్ ద ఏరియా విచ్ ఆర్ నియర్ టు ద హిమాలయన్ frontal thrust. Now, what is this Himalayan frontal thrust? It is known as the main frontal thrust. It is a geological fault along the boundary of the Indian and Eurasian tectonic plates. Okay, as you know, this is the Eurasian plate and this is the Indian plate. ఈ రెండు కొలైడ్ ఇన్ ప్లేస్లో ఏవైతే ఫామ్ అయిందో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా విచ్ వి కాల్ యాజ్ ద హిమాలయన్ ఫ్రంటల్ థ్రస్ట్. అండ్ కోప్లీ ఫాల్ట్ ఈస్ 300 కిలోమీటర్ నార్త్ వెస్ట్ southeast trending fault from the Bhutan Himalaya to the Burmese. Okay, Burmese ante here you can see this is near to the Myanmar. Myanmar ni first Burma అనేవారం. ఆ ఫామ్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది మయన్మార్ దగ్గర దాన్ని మనం బర్మీస్ ఆర్క్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ భూటాన్ నుంచి బర్మీస్ వరకు ఏదైతే ఆర్క్ ఉందో ఓకే దీనికి దగ్గరగా ఉన్నది ఏంటి మనకి కోప్లీ ఫాల్ట్. ఫాల్ట్ అని చెప్పాం. వాట్ ఈస్ ఫాల్ట్ యాక్చువల్లీ? ఎప్పుడైతే టూ ప్లేట్స్ ఒకదాని దగ్గర నుంచి ఒకటి స్లైడ్ అవుతాయో దే మే బీ గోయింగ్ దిస్ వే, అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకటి స్లైడ్ అవ్వచ్చు, ఒక ప్లేట్ కిందకి రావచ్చు లేదా ఒకటి పైకైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ వేర్ ద ఫాల్ట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఇట్ మే మూవ్ side by side or one plate may come down, one may come up. Okay, a fracture along the blocks of crust on either side have moved relative to one another parallel to the fracture. Okay, ఎప్పుడైతే ఒకదానికి ఒకటి parallel గా మూవ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏదైతే ఫ్రాక్చర్ క్రియేట్ అవుతుందో there we will be witnessing more number of earthquakes. When an earthquake occurs on one of these faults, the rock on one side of the fault slips with respect to the other. earthquake ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్లిప్ అవుతూ రాక్ ఇటు లేకపోతే అటు మూవ్ అవుతుంది. The fault surface can be vertical, horizontal or at some angle to the surface of the earth. అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మెయిన్గా కన్సిడర్ చేస్తున్న ఏరియా అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియా. యాజ్ వీ ఆల్ నో అస్సాం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. ద నార్త్ ఈస్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హైయెస్ట్ సిస్మలాజికల్ జోన్. అంటే ఏంటి, ఎక్కువగా ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాలోని దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దాట్. సో వీ మస్ట్ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ ఎర్త్క్వేక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఎట్ ఆల్ లెవెల్స్. Continuous tectonic stress keeps building up, particularly along the fault lines. As I have told you, fault lines ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఎప్పుడు కూడా సిస్మిక్ అది చాలా యాక్టివ్గా ఉండే జోన్ అది. ఓకే, స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది ఎర్త్క్వేక్స్ అన్నవి మనకి అక్కడ ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి అండ్ డ్యామేజ్ ఏదైతే కాజ్ చేస్తుందో అది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హౌ కెన్ వి సే విచ్ ఎర్త్క్వేక్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ డివాస్టేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ లెస్? It depends on two factors. They are timing of the earthquake and the duration of the earthquake. Let's say if we see the earthquake in the morning time where they are very early mornings వచ్చింది, ఎక్కడైతే జనాలు ఎక్కువగా లేరు, ఎక్కువ వర్క్ కానీ హిల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళడం లేదు, ఆ టైంలోని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు ఏంటి ఎర్లీ టైం ఎప్పుడైతే అందరూ ఇంటి లోపలే ఉన్నారు అలాంటి టైంలో డివాస్టేషన్ అనేది కూడా ఎక్కువగా జరగవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్. ఓకే, అండ్ మార్నింగ్ టైం వస్తుందా నైట్ టైం వస్తుందా డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్, అంటే క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉండే ఏ టైంలో ఉంటారు ఆ టైంలో ఆ ఏరియాలో వస్తుందా, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్క్వేక్. యాజ్ సమ్ రీసెర్చర్స్ సెడ్ దాట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఎర్త్క్వేక్ అస్సాంలో వచ్చిందో అది ఇంకొక 35 సెకండ్స్ ఆర్ ఇంకా ఫ్యూ సెకండ్స్ ఎక్కువగా కానీ వచ్చి ఉంటే చాలా ఎక్కువ లాస్ అనేది జరిగి ఉండేది అని చెప్పారు. ఓకే, సో అది ఎంతసేపు వరకు ఎర్త్క్వేక్ అనేది వస్తుంది, ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటుంది, అది ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో ఇట్ సేసెస్ హౌ డివాస్టేటింగ్ ద ఎర్త్క్వేక్ ఇస్. నా లెట్స్ సీ ద హిస్టరీ. అంటే ఇది వరకు ఇంకా అస్సాంలో మనకి ఏమైనా వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్స్ ఉన్నాయా, విల్ బి సీయింగ్ హియర్. The region has seen several moderate to large earthquakes. Ante there are no minor earthquakes. Most of the earthquakes which occurred near that area they belong to moderate or large earthquakes category. అన్నింటికన్నా వర్స్ట్గా వచ్చిన పెద్ద ఎర్త్క్వేక్ ఏంటి, గ్రేట్ అస్సాం టిబెట్ ఎర్త్క్వేక్ దట్ అక్కర్డ్ ఆన్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇన్ 1950. 1950లో ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు ఏదైతే ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందో వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ఎర్త్క్వేక్, గ్రేట్ అస్సాం టిబెట్ ఎర్త్క్వేక్. ఓకే, that was a big earthquake in this region. The tremors were so strong that it caused huge landslides which in turn blocked many rivers in the mountainous region. Landslide అంటే ఏంటి, మనకి ఇలా ఉన్న ఒక మౌంటైన్ రీజియన్ కానీ హిల్లీ రీజియన్ ఏదంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ల్యాండ్ ఇలా మొత్తం పీస్ చంక్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అన్నది మనకి స్లైడ్ అయ్యి కిందకు వచ్చేస్తుంది, ఇంక ఇక్కడ మనకి ఇలా ఖాళీగా అయిపోతుంది. ఓకే,
కిందకి పడినది అంతా కూడా ఏం చేస్తుంది, ల్యాండ్ ఏదైతే వస్తుందో, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ రివర్స్ ఇన్ దేర్ నియర్ టు that mountainous region, this landslide will go and it will be blocking the way of the river which is flowing. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అవుతుందో వాటర్ అంతా బయటకి మనకి ఫ్లడింగ్ అనేది అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, ఒకవైపు నుంచి మనకి ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది, ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల ల్యాండ్ స్లైడ్ జరిగింది, ల్యాండ్ స్లైడ్ తో పాటు అదంతా మటీరియల్ అంతా వచ్చి మనకి రివర్స్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద రివర్ విల్ బి ఓవర్ ఫ్లడింగ్. Okay, these are the different impacts of earthquake. Now, the earthquake had a moment magnitude of 8.6. Now, which we are talking, the earthquake, recent earthquake, it is of a magnitude of 6.5. But ఇక్కడ ఎంత అని చెప్తున్నారు, 8.6 అంటే ఇంకా అది ఎంత డివాస్టేటింగ్ వచ్చి ఉంటుందో you can expect. What are the other used earthquakes in the other places of the world? The Great Chile earthquake, its magnitude was 9.5. Tohoku quake off the coast of Honshu in 2011 and its magnitude was 9.0. The great 1755 Lisbon earthquake. Lisbon is the place అక్కడ ఏదైతే earthquake వచ్చిందో that was also a huge one. ఇవి కాకుండా అస్సాంలో ఇంతకుముందు అస్సాంలో వచ్చింది ఇంకా ఏంటి అంటే the great earthquake ఏదైతే మనం చెప్పామో, it has a magnitude of 8.1 that had shaken Assam earlier on June 12, 1897. ఓకే, మొత్తం ఇక్కడ వచ్చినది ఏదైతే షేక్ వచ్చిందో అస్సాంలో, ఇట్ వాస్ ఫెల్ట్ ఆల్ ఓవర్ ద నార్త్ ఈస్ట్, ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఇండియాలో ఒక రీజియన్లో వచ్చినా కూడా మొత్తం ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంతా కూడా ది ఫెల్ట్ ద ట్రెమర్స్. Large fissures of 18 to 30 meter ran parallel to the banks of the river బ్రహ్మపుత్ర అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇండియాలో ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో దాని ట్రిబ్యూటరీస్ కూడా ఇంకా ఏవేవి ఉన్నాయో అన్ని రివర్స్కి కూడా దిస్ వాజ్ ఏ నోటీసింగ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇలాగా ఫిషర్స్ అంటే మనకి ఓపెనింగ్స్, క్రాక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా లార్జ్ క్రాక్స్, ఎంత పెద్ద క్రాక్స్ అవి, 18 to 30 meters క్రాక్స్ అన్నవి దే రన్ ప్యారలల్ టు దిస్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. The next topic is UK India join hands to double trade by 2030. ఇక్కడ మనకి యూకేతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఏ విధంగా ట్రేడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పారు. దే ఆర్ సెటింగ్ ఎ టార్గెట్ టు డబుల్ ది ట్రేడ్. ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రేడ్ ఎంత ఉందో దాన్ని డబుల్ చేయాలనుకుంటున్నారు బై 2030. Prime Minister Boris Johnson, he is the Prime Minister of UK, and Prime Minister Narendra Modi will hold a virtual meeting. ఇంకా ఇది, this is today's news, it was given in today's paper that they are going to hold a virtual meeting to agree on a deeper relationship between them. Okay, between UK and India. Topics में they are going to discuss trade, health, climate and defense. This includes agreeing on an enhanced trade partnership to unlock new opportunities. ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇంకా బెటర్ చేయడానికి, ఇంకా కొత్త ఆపర్చునిటీస్ కోసం అని చెప్పి they are going to enhance their trade partnership and committing to negotiate a UK-India free trade agreement. The Prime Ministers will also announce 1 billion euros in new UK-India trade and investment, including in growing sectors such as health and technology. ఇంకా ఇప్పుడు ఏదైతే కరోనా వైరస్ ఉందో దానికి వాళ్ళు మనకి అందిస్తున్న ఎయిడ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద హెల్ప్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ us with respect to the pandemic which we are facing now. The British Asian Trust has raised over 1.6 million euros in the last week through their emergency appeal and UK business leaders, and they have mobilized it in response to the Indian High Commission's request for vital equipment. Okay, మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నామో దానికి రెస్పాన్స్గా they have provided us this much amount. BOC Limited had donated 5,000 empty oxygen cylinders. మనకి empty oxygen cylinders ఇచ్చారు. We will be producing oxygen here and filling those cylinders. They have transferred it to Chennai through the Indian Air Force. The enhanced trade partnership will create immediate opportunities for business across industries. ఏ ఇండస్ట్రీస్లో మనకి ఇప్పుడు బెనిఫిట్ అవ్వబోతున్నాం. The commitment for mutual recognition of seafarers certificate of competency. Okay, an independent risk-based decision-making process for suitable listing and relisting. ఓకే, కొత్తవి లిస్ట్ చేయడానికి, ఆల్రెడీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రీలిస్టింగ్ చేయడానికి, కొత్తగా యాడ్ చేయడానికి, ఏవైనా లేనివి తీసేయడం కోసం, ఇదంతా ఏ కాంటెక్స్ట్లోని, అండ్ డీలిస్టెడ్
Indian fishery establishments and phased reduction in shrimp sampling protocol. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకి ఏదైతే మరైన్లో ఏవైతే మనకి వాళ్ళకి ట్రేడ్వి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, కొత్తవి యాడ్ చేయడానికి, ఉన్న వాటిని ఇంకా ఫెసిలిటేట్ చేయడం కోసం దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్. A task force under a new healthcare pillar which will provide opportunities for Indian nurses. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి మనకి సీఫారర్స్ కొరిజం, సెకండ్ వన్ ఏంటి మనకి ఏదైతే మరైన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి, థర్డ్ వన్ మనకి హెల్త్ సెక్టర్కి సంబంధించి. Here the Indian nurses and nursing associates will be the one who are seeking to train and work in UK's National Health Service. They will be provided with enough opportunities. The partnership also commits both sides to addressing immediate market access barriers as well as continuing to seek further opportunities. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇమీడియట్గా తీసుకోవాలో, ఏవైతే బ్యారియర్స్ ఉన్నాయో, అడ్డులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించాలి. దే హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద అబ్స్టకల్స్ ఇన్ ద ట్రేడ్ అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎన్హాన్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్ with respect to the trade between the countries, which will be benefiting both the business people and the consumers in both the countries. ఓకే, అంటే ఏంటి, మనవి వాళ్ళ దగ్గరికి మనం ఏమైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అనుకున్నా, వాళ్ళ నుంచి ఏమైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా ఈ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తగ్గిస్తే దే విల్ బి ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. The next topic is EOI for PLI scheme. ఓకే, EIO అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. PLI అంటే ఏంటి, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్. ఓకే, the Ministry of Food Processing had floated an expression of interest inviting applications from companies for availing incentives under the recently announced Production Linked PLI. Okay, PLI scheme prakaranga వాళ్ళకి, if they want to have this expression of interest, they are inviting the companies that they can come and avail the incentives which are being provided to different countries. ఒక పర్టికులర్ కంపెనీకి మాత్రమే కాదు, డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి they are providing this and they can avail this which come under the PLI scheme. Okay, what is the amount which they have decided? It is 10,900 crores. So here we will be discussing like ఏ products ని ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారు, వేటికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ అన్నది ఉంది, ఏవి ఇందులో నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు, which doesn't come under this PLI scheme అన్నది మనం చూద్దాం. Application categories. There are basically 3 categories we'll be seeing here. Selected applicants will be able to avail sales-based incentives after fulfilling the targets set for fresh investments. Okay, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ టార్గెట్ ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తే will be again able to avail the incentives or will be able to get grants for branding and marketing activities abroad under the scheme. Now, according to this, large 3 types of categories అని చెప్పాను. ఏంటి, ఒకటి లార్జ్ ఎంటైటీస్, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, లార్జ్ ఎంటైటీస్కి ఏం చెప్పారు, దే క్యాన్ అప్లై ఫర్ ఇన్సెంటివ్ బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రైటీరియా. ఏవైతే స్మాల్ అండ్ మీడియం ఉన్నాయో వాటికి ఏం చెప్పారు, manufacturing innovative organic products to avail incentive based on sales and applicants applying solely for grant of undertaking branding and marketing activities. ఇక్కడ మనకి సేల్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పారు, ఇక్కడ మనకి బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సేల్స్ కోసం కూడా చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఎయిమ్ ఏంటి, వై డస్ దే వాంట్ టు గివ్ దిస్, ఎందుకోసం ఇవన్నీ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, బికాస్ దే వాంట్ టు ఇన్సెంటివైజ్ manufacturing by large entities in 4 key categories. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3 categories చెప్పాము, ఏంటి, లార్జ్, స్మాల్ అండ్ మీడియం. అయితే లార్జ్ ఎంటైటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళది ఫర్దర్గా అగైన్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 key categories. ఏంటవి, ఒకటి రెడీ టు కుక్. మనకు ఆల్రెడీ ప్యాకెట్స్ అవి సూపర్ మార్కెట్స్లో మీరు చూస్తారు కదా, జస్ట్ ఆ బ్యాటర్ అది తీసుకొచ్చి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కుక్ అండ్ ఈట్ దట్. కొన్ని ఏముంటాయి, రెడీ టు ఈట్. కొన్ని ఏంటి, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ సమ్ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఆర్ సంథింగ్, అది ఇంకా మీరు వచ్చి కుక్ చేయాల్సింది ఏం లేదు, దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ రెడీ టు ఈట్, అదొక కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటి, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, మెరైన్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ మోజరెల్లా చీజ్. ఇవి డిఫరెంట్ categories in which you can directly bring them home and eat, or you can directly cook them. Some come under the categories of fruits and vegetables, marine products. So in the AAV scheme lo include ayemantani manam chuddam. According to the guidelines of the scheme, the RTE or RTC ante enti ready to cook or ready to eat evaithe unnayo, they will include various packaged products including ready meals, soups, ready mixes, Indian savory snacks, sweets, desserts, etc. Okay, next, products with specified percentage of millet except flour or atta are also included irrespective of their status for inclusion or
ఎక్స్క్లూషన్. ఇంకా ఏ ప్రోడక్ట్స్‌లోని ఇన్సెంటివ్ దాంట్లోని ఇంకా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. ఎందులో అయితే ఒక సర్టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మిల్లెట్ అన్నవి ఉంటుందో వాటిని కూడా ఈ స్కీమ్ కింద తీసుకుంటున్నారు. ద స్కీమ్ ఎయిమ్స్ ఆఫర్ ఆల్సో ఆఫర్ ఇన్సెంటివ్స్ టు players involved in frozen, steamed, boiled, pickled, dried, processed, preserved or provisionally processed fruit and vegetables. నెక్స్ట్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కేటగిరీలో మనం చూసుకుంటే ఫ్రూట్ బేస్డ్ బెవరేజెస్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ ఏవైతే వస్తాయి కదా, లైక్ రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, ఇలా ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ ఏవైతే వస్తాయో అవి, జామ్స్, జెల్లీస్, టొమాటో కెచప్, పాస్తాస్ అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, 10% ఫ్రూట్ కంటెంట్ ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. స్పైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మిక్స్డ్ స్పైసెస్ కానివ్వండి, సింగిల్ స్పైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో which are packaged in consumer size would be included under the scheme. For example ఏంటి అంటే కొరియాండర్ పౌడర్, క్యూమిన్ పౌడర్, ఇలా డిఫరెంట్ ఏవైతే స్పైసెస్ ఉంటాయో, మసాలాస్ ఉంటాయో విచ్ వీ ఆర్ యూజింగ్, కన్జ్యూమర్ యూజ్ చేసే చిన్న చిన్న సైజ్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఈ స్కీమ్లో వస్తాయి. మరైన్ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ తీసుకుంటే సెలెక్టెడ్ అప్లికెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ chilled, frozen, steamed or boiled crustacean and mollusk product will get normal rate of incentives. Okay, crustacean అంటే which are having shell. For example, if you take like shrimps కానివ్వండి, crabs అవి తీసుకున్నప్పుడు ఏవైతే ఇలా షెల్ ఉన్నవి ఉంటాయో అలాంటి యానిమల్స్ అనమాట, సీ యానిమల్స్. ఓకే, selected Indian brands will also get grant. Indian brands, see, if when you go to supermarket, most of the brands are not Indian. కొన్ని ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మాక్సిమం మనకి కూడా ఫారిన్ కంట్రీ బ్రాండ్సే ఉంటాయి విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ అవుట్లెట్స్ హియర్. ఓకే, అయితే ఏవైతే ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయో వాటికి గ్రాంట్స్ అన్నవి వస్తాయి ఫర్ బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ ఇన్ స్టోర్ బ్రాండింగ్, shelf space renting, listing fee, commercial advertising, outdoor publicity and billboards among others. The e activities లో మార్కెటింగ్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది ఇందులో. సో వీటికి కూడా ఏవైతే పర్టికులర్గా ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఎక్కువ గ్రాంట్స్ అనేవి వస్తాయి. ద గ్రాంట్స్ విల్ నాట్ కవర్, అయితే ఇప్పుడు ఏవైతే పైన లిస్ట్ చేసినా అవన్నీ కూడా అందులో వస్తాయి, బట్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ మాత్రం రావు. ఏంటవి? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్స్, మీరు ఏ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారో అవి, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఏవైతే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో అవి, ఓవర్సీస్ లాజిస్టిక్స్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, మీరు ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం పంపిస్తున్నారో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ స్కీమ్లోని ఇంక్లూడ్ అబౌవ్ ద మనీ విచ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్, అవి ఏవి కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అవ్వవు. ఓకే, ఏవేవి ఎక్సెప్షన్ అంటే వేటిని ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. ఈ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో దేన్ని ఇంక్లూడ్ చేయరు? కంపెనీస్ మేకింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ కేటగిరీ సచ్ as పిజ్జా, పాస్తా, నూడిల్స్, స్పగేటీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ సిరియల్స్, కాన్ఫెక్షనరీ, మాల్ట్ బేస్డ్ డ్రింక్స్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఎయిరేటెడ్ వాటర్, ప్యాకేజ్డ్ నట్స్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అండర్ దిస్ స్కీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పొటాటో చిప్స్, ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ స్కీమ్లోని ఇంక్లూడ్ అవ్వవు. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ వీనస్. ఓకే, ఇదేంటి అంటే టాపిక్ నేమ్ ఈస్ హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద సోలార్ సిస్టమ్స్ లాంగెస్ట్ డే. వి ఆల్ నో మనకి ఎక్కువ లాంగెస్ట్ డే ఎవరిది అంటే వీనస్ అని చెప్తాం, బట్ అది ఎంత లాంగ్, ఎంత డ్యూరేషన్ అన్నది ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకా ఏం లేదు. దాని గురించి ఇంకా కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నవి ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ని డేస్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పారు. అంటే మనం చెప్పిందంతా కూడా కంప్యూటర్ మోడలింగ్ ద్వారా దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్పారు, కానీ రియల్గా స్టడీ చేసి దాన్ని అనలైజ్ చేసింది అయితే లేదు. సో హియర్ ది గాట్ ద ఇన్ఫో అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత టైం పడుతుంది అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఈ ఆర్టికల్ అంతా కూడా మనకి వీనస్ గురించి అనమాట. వై దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ నౌ. చూడండి, మనం చాలా కూడా నాసా కానివ్వండి అన్ని ప్రోబ్స్ అన్ని మార్స్ మీదకి పంపించారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద ప్లానెట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఆ నైబర్హుడ్, వీనస్ తీసుకోండి అది మనకు అంతే క్లోజ్గా ఉంది, మార్స్ తీసుకుంటే అది కూడా మనకు క్లోజ్గా ఉంది. బట్ మనం ఎక్కువ స్టడీ చేసేది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ప్రోబ్స్ పంపించేవన్నీ కూడా మార్స్ మీద పంపించారు. బట్ వీ హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వీనస్. ఎందుకని చెప్పి ఏదైతే మార్స్ మీద ఎన్ని పంపించారో అందులోని హాఫ్ కూడా మనం ఎప్పుడు వీనస్ మీద స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేయలేదు. సో వెరీ లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ వీనస్ వెన్ వీ కంపేర్ టు మార్స్. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు వీనస్ గురించి ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేశారన్నది విల్ సీ హియర్. Data obtained by bouncing radio waves of Venus treating it, as one scientist said, like a giant disco ball. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు దీన్ని? ఒక జైంట్ డిస్కో బాల్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు వీనస్ని. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ us అబౌట్ ద ఎర్త్కి క్లోజెస్ట్గా ఉన్న నైబర్ ప్లానెట్స్ ఏంటివి మనకి? మార్స్ అండ్ వీనస్. సో వీనస్ గురించి నౌ దే ఆర్ గివింగ్ us సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దే ఆర్ టెల్లింగ్ us ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద వెనూషియన్ డే. అంటే ఏంటి? మన ఎర్త్ డే అంటే ఎంత? ఒక డేలో ఎంత ఉంటుంది మనకి? వీఆర్ హ్యావింగ్ 24 hours ఇన్ ఏ డే. అదేవిధంగా వీనస్ మీద ఒక డే అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం? ద టైమ్ విచ్ ఇట్ టేక్స్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్, సారీ,
రొటేట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఒకసారి అది రొటేట్ చేయడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో దాన్ని మనం డే అంటాం. మనం ఇప్పుడు ఎర్త్లో డే ఎలా అంటున్నాం, అది ఒకసారి ఒక రొటేషన్కి ఎంత తీసుకుంటుంది, 24 hours తీసుకుంటుంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఆ డే. అదే ఇయర్ ఎలా చెప్తాం, మొత్తం సన్ చుట్టూ అది రివాల్వ్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీల్ టెల్ ద ఇయర్. ఓకే, అదే విధంగా ఇప్పుడు వీనస్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు రివాల్వ్, దాని మీద బేస్ అయ్యి విల్ బి సేయింగ్ ద వెనూషియన్ డే, ద డ్యూరేషన్ ఎంత అనేది మనం చెప్తాం. Now, the study also measured the tilt of the Venusian axis and the size of the planet's core. ఇంకా ఏమేమి స్టడీ చేశారు వీళ్ళంటే, one thing what we have said is about the duration of the day and the other things are the tilt, అది ఎంత టిల్ట్ అయి ఉంది, ఓకే, ఎంత యాక్సిస్ మీద టిల్ట్ అయి ఉంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ప్లానెట్ తాలూకా కోర్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏమున్నాయి, ఆ కోర్ తాలూకా లెంత్ ఎంత ఉంది, సైజ్ ఎంత ఉంది కోర్ అన్నది కూడా మనం స్టడీ చేసాం. ఫస్ట్ నేను మీది ఎర్త్ గురించి చెప్తాను, దెన్ వీల్ కంపేర్ విత్ ద వీనస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎర్త్ తీసుకుందాం, వి ఆల్ నో ఇట్ హ్యాస్ 3 లేయర్స్. ఏంటది, క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్. ఓకే, కోర్ ఈజ్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్. అదే విధంగా మరి వీనస్ కూడా ఇన్నర్ మోస్ట్ కోర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కోర్ గురించి కూడా ఇప్పుడు స్టడీ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు నేను టిల్ట్ అని చెప్పాను, టిల్ట్ అంటే ఏంటి, అప్పుడు ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది, కొంచెం టిల్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది. ఓకే, సో ఎంత టిల్ట్ అయి ఉంది మనకి చూసారా, మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అదే మీరు వీనస్ తీసుకున్నారనుకో, అది ఎలా ఉంటుంది మనకి, అప్రైట్గా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ టిల్టెడ్. టిల్టెడ్ అనేది చాలా మైన్యూట్ పర్సంటేజ్. ఓకే, మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద వీనస్. చూసారు కదా డిఫరెన్స్ రెండింటికి కూడా. సో వీల్ సీ హియర్ అబౌట్ ద వీనస్ ఇన్ డెప్త్. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనకి స్టడీ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఈవిల్ ట్విన్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, it was already known that Venus has the longest day. We all know అందరికన్నా planets longest day ఎవరికి ఉందంటే Venus. The time the planet takes for a single rotation on its axis on any planet in our solar system, though there were discrepancies among previous estimates. As I have told you, exact accurate data అన్నది లేదు మనకి ఎర్లియర్గా ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అన్నది. ఓకే, ఈ స్టడీ ఏం చెప్తుంది, a single Venusian rotation takes 243.02 to 6 Earth days. ఓకే, మన ఎర్త్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఒక రొటేషన్కి, 24 hours అంటే 1 day. అదే వీనస్ ఎంత తీసుకుంటుందంట, 243.02 to 6 days తీసుకుంటుంది ఫర్ జస్ట్ 1 రొటేషన్. అంటే అక్కడ 1 day అంటే చూడండి, ఎర్త్తో పోల్చుకుంటే వీనస్లో 1 day అంటే ఎంత, 243 ఎర్త్ డేస్. దట్ మీన్స్ ఎ డే లాస్ట్ లాంగర్ దాన్ ఎ ఇయర్ ఆన్ వీనస్. ఏదైతే వీనస్ రొటేట్ చేసి రావాలో సన్ చుట్టూ, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఎస్ సన్, ఇప్పుడు వీనస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది సన్ చుట్టూ రొటేట్ చేయడానికి, రివాల్వ్ అవుతూ మళ్ళీ దాని ప్లేస్కి అది రావడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం, 1 year అంటాం. అయితే అది రొటేట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో, రివాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో రెండు కంపేర్ చేస్తే, ద టైమ్ టేకెన్ బై ఇట్ ఫర్ ఇట్స్ రొటేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఇట్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. ఇట్ మీన్స్ ద డే ఇన్ ద వీనస్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ద ఇయర్. ఓకే, ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుందో దానికంటే అది రొటేట్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం అనేది పడుతుంది. ఇది రొటేట్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది, 225 ఎర్త్ డేస్ పడుతుంది. బట్ రొటేషన్కి దానికి ఎంత టైం పడుతుంది, 243 ఎర్త్ డేస్ పడుతుంది. ఎర్లియర్గా మనకంతా ఏం చెప్పేవారు అంటే, ఈ రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ద డే యూస్ టు బి లాంగర్ దాన్ ఇయర్ అని చెప్పారు తప్ప ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది చెప్పలేదు. దిస్ న్యూ స్టడీ హెల్ప్ us టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఇట్ సేస్ దాట్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ద వీనస్ ఈజ్ 243.02 to 6 earth days. If you consider the year of the Venus, it is 225 earth days. Now the researchers transmitted ఎలా స్టడీ చేశారు, the researchers transmitted radio waves towards Venus 21 times from 2006 to 2020 from NASA's Goldstone antenna in the Mojave Desert of California. ఓకే, ఎక్కడుంది డెజర్ట్, మొజావే డెజర్ట్ అనేది మనకి కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. అక్కడ ఉన్న గోల్డ్స్టోన్ యాంటీనా నుంచి 21 times పంపించారంట రేడియో వేవ్స్ని. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి మధ్యన, 2006 నుంచి 2020 మధ్యన. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇట్. ఓకే, which provided information on certain planetary traits at Goldstone and at the Green Bank Observatory in the West Virginia. ఇప్పుడు కోర్ కోసం ఏం స్టడీ చేశారు, ద న్యూ డేటా షోడ్ దట్ ద వెనూషియన్ ప్లానటరీ కోర్ హ్యాస్ అ డయామీటర్ ఆఫ్ 4360 miles. ఎంత ఉందంటే దాని డయామీటర్, కోర్ సైజ్ ఎంత ఉంది, 700 kilometers, 1000 kilometers ఉంది. వెన్ యూ కంపేర్ టు ద ఎర్త్స్ కోర్, ప్రీవియస్ Venus core estimate had been based on computer modeling. As I have told you, ఫస్ట్ ఏం చేశారు, కంప్యూటర్ మోడలింగ్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనది
అబ్జర్వేషనల్ డేటా బట్టి చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఓకే, అయితే ఏమేమి ఉండొచ్చు దాని కోర్లో అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ సర్టెన్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ నికెల్ అండ్ దో ఇట్ ఈస్ అన్క్లియర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ ఆర్ మాల్టన్. ఏమేమి ఉన్నాయన్నది చెప్పగలిగారు తప్ప అది ఏ స్టేట్లో ఉంది, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉందా మాల్టన్ స్టేట్లో ఉందా కోర్ అన్నది ఇప్పటివరకు ఇంకా తెలియదు. నెక్స్ట్ యాక్సిస్, అదైతే నేను చెప్పాను కదా టిల్ట్ అయి ఉంటుంది అని. వీనస్ స్పిన్స్ అట్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఆల్మోస్ట్ అప్రైట్, అంటే ఏంటి దాని యాక్సిస్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ గానే ఉంది. మీనింగ్ ఇట్ ల్యాక్స్ డిసర్నబుల్ సీజన్స్. మనకి ఇప్పుడు ఎర్త్ కి యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది టిల్ట్ అయి ఉండడం వల్ల సన్ రేస్ ఏవైతే పడుతుందో అది మనకి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద సీజన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. మనకి వింటర్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్, స్ప్రింగ్ ఇవన్నీ కూడా దేని వల్ల వస్తున్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ ద టిల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు కూడా ఇలా స్ట్రైట్ గా అప్రైట్ గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ సీజన్స్ అన్నవి అక్కడ ఉండకపోవచ్చు వీనస్ మీద అని చెప్తున్నారు. ఓకే, మన టిల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది 23.5 degrees టిల్ట్. ఓకే, అయితే వీనస్ తలక టిల్ట్ ఎంత ఉందని చెప్తున్నారు, జస్ట్ 2.64 degrees అని చెప్తున్నారు. వీనస్ ద సెకండ్ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్. ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఆర్డర్లో మెర్క్యూరీ, వీనస్. ఓకే, సో వీనస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్లానెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు అవర్ ఎర్త్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ స్ట్రక్చర్. అది చూడడానికి చూస్తే మన ఎర్త్ లానే ఉంటుంది, బట్ ఎర్త్ కంటే అది చిన్నది. ఓకే, above its forwarding landscape is a thick and toxic atmosphere. దీని చుట్టూ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందంటే వీనస్ చుట్టూ ఇట్ ఈస్ వెరీ థిక్ అండ్ టాక్సిక్. ఓకే, ఇట్ మోస్ట్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద క్లౌడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ droplets. With a runaway greenhouse effect, its surface temperature reaches 880 degrees Fahrenheit, అంటే ఎంత 471 degrees Celsius. ఇంత వేడి ఉంటుందంటే ఆ హీట్కి లెడ్ ఏదైతే మెటల్ ఉంది కదా అది ఈజీగా కరిగిపోతుంది. వీనస్ ఏ విధంగా తిరుగుతుంది, వీనస్ స్పిన్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఓకే, మన సోలార్ సిస్టంలో ఏ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎలా తిరుగుతాయి, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ తిరుగుతుంది. బట్ వీనస్ ఏదైతే ఉందో అది ఈస్ట్ టు వెస్ట్ తిరుగుతుంది. ఇంకా ఏ ప్లానెట్ తిరుగుతుంది, వీనస్ అండ్ యురేనస్, ది బోత్ స్పిన్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మిగతావన్నీ కూడా మనకి వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి తిరుగుతాయి. In another quirk, its day-night cycle, the time between sunrises as opposed to the day of a single axial spin, takes 117 earth days. ఎంత టైం తీసుకుంటుందంట, 117 earth days తీసుకుంటుంది. ఎందుకని, బికాస్ వీనస్ రొటేట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ఇట్స్ ఆర్బిటల్ పాత్ అరౌండ్ ద సన్. అది యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో స్పిన్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్ అది ఆర్బిట్ చేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ గా స్పిన్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఏదైతే డే నైట్ సైకిల్ ఉందో ఇట్ టేక్స్ 117 earth days. Thank you. If you want to join into any of the course, the contact details are given here. You can contact them.